Stand by for the time mark. T minus 35 minutes and counting. Stand by for the time mark. T minus 35 minutes and counting. சொல்லுங்க சார். அட்டை பெட்டி இருக்கு, அது கிழிச்சிடுவா. சொல்லுங்க சார். சரி, அட்டை பெட்டி இருக்கு, ஒர்க் அவுட் ஆகி அதை வச்சுக்கூடா, கிழிச்சிடுவா. சரி, பார்க்குறேன், நான் கிழிச்சிடுறேன். சரி, இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகி அதை வச்சுக்கூடா. சரி, பார்க்குறேன் நான். TC SHAR 1 and 2. Go ahead. We observe both telemetry carriers are on. Copied. TC SHAR 1 and 2. Go ahead. We observe both telemetry carriers are on. Copied. All stations
stand by for the time mark. T-minus 30 minutes and counting. Autonomous to CDP. Autonomous confirms. All stations stand by for the time mark. PSLV-C57. T-minus 30 minutes and counting. Autonomous to CDP. Roger. Autonomous confirms range real-time network readiness for Met to ROD and Mission PSLV-C57. Director. Benign weather Aditya-L1 conditions are mission prevailing launch. for PSLV-C57 CDP launch. Roger. Met to ROD. ROD, Roger. Benign weather conditions are prevailing for PSLV-C57 launch. Calling P1, switch on the pulsars. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से। नमस्कार, इस मिशन फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार, इंग्लिश कमेंटेटर श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष। सबसे पहले इस मिशन दर्शकों को समीक्षा हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। चंद्रयान 3 मिशन इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी के साथ 23 अगस्त सबसे पहले 23 को आप सभी दर्शकों की सतह पर लैंडर की शुभकामनाएं और बधाइयां। चंद्रयान 3 मिशन के बाद जिसने पूर्ण सफलता के साथ पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर लैंडर की अमिट छाप छोड़ दी है। और इसके बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर से 3,00,000 उतरने वाला किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। यह सब संभव हो पाया है भारत चंद्रमा के दक्षिणी मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास विश्व का पहला देश बनने के लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। इसरो तेजों में तो सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा तेजों में सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को 11:50 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार चलें सूर्य की ओर 11:50 के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक रॉकेट का प्रदर्शन करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए आज के इस मिशन में जिसका नाम है और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है PSLV-C57 आदित्य-L1 मिशन। Organization is gearing for its rendezvous with the sun. To take you along on the live telecast of this momentous research organization, I am Madhuri for giving the commentary in English. P4 MOT, you can To switch on take the you radio. along on the live telecast of this momentous event today, who will be giving the commentary in Hindi. Giving the commentary in English. We are about to script with me yet another chapter in the glorious space research history of India, who will be giving the commentary the workhorse rocket PSLV. We are about to see 57. Yet another chapter in the glorious space research the solar observatory of India. The workhorse rocket at a vantage point from where C57 able to continue carry Aditya-L1. The solar observatory of India Earth to be placed at a vantage point from where it will be able 10 days to ago India became the first country in the world and to safely land a spacecraft in the south polar regions on the moon. 10 days ago, India became many of countries in the world and proud to safely land a spacecraft in the south polar region telecast from its track. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from we bring to you an integration film situated for the PSLV-C57 that took place in Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. We bring to you an integration film for the PSLV-C57 that took place in Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। अभी आप अपने प्रथम चरण पर देख रहे हैं यह है शुरुआत होती है और यह चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट किया जा रहा है। ऐसे प्रथम चरण के सेगमेंट ये इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और यह मिडिल सेगमेंट हेड एंड इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है ऊपर संयोजित किए जाएंगे। PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139 सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है। इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139 इस मिशन पे यह है PSLV का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स। इस मिशन पे यह है PSLV नोदक भरे जाते हैं। 7 एक्सेल मिशन ठोस नोदक पर आधारित है। इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। TVC टैंक सब ठोस नोदक पर आधारित है साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं इसमें रेट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथकन के लिए उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं इसमें रेट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथकन के लिए। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन लगा हुआ है।
और यह And है here is the second द्वितीय stage चरण of the जो कि PSLV तरल rocket नोदक पर आधारित चरण prepared है। in इसमें the विकास इंजन लगा subsystem हुआ है। preparation facility and brought to the vehicle assembly And building. here Here is of the the second launch stage of the PSLV rocket prepared in the first stage preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated being moduled on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PS4 being moduled together to be moved to the vehicle assembly building inside the respective showed and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. पूरे व्हीकल को असेंबल किया This is जाता है। Aditya-L1 These are the visuals prepared and ensconced into a protective preparation container. These where the environment is controlled and the temperature is controlled, prepared and cleanliness is controlled, protective container. At the vehicle assembly building, environment is controlled and the temperature is controlled to safely cleanliness is controlled rocket, and then the heat shield halves are closed. Assembly building again, now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 and then the meters away. Halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved. This is PSLV-C57, the launch pad, which is about standing majestically meters away. अभी अभी आपने देखा This is PSLV-C57 का इंटीग्रेशन standing वीडियो। majestically. यह पूरी तरह तैयार और कुछ अभी आपने देखा गतिविधियां जारी हैं, जांच जारी है प्रमोशन से पहले की। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां We are जारी हैं, bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center, the 2nd of September 2023, SHAR, at 11:50 hours in. The launch will take the second launch pad. The 2nd of September 2023, the PSLV-C57 hours XL version will carry Aditya-L1 second launch craft having a mass of 1,480 kilograms. PSLV-C57 mission intends version will carry Aditya-L1 spacecraft having a mass by 19,500 kilometers orbit with an inclination. Mission intends to place 9 spacecraft in 235 total mission duration by 90,500 kilometers orbit 9 seconds or 63 minutes of 19.2 degrees. Apart from Doordarshan mission duration live telecast 3,000 website 99 YouTube or 63 minutes and 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook प्रमोशन and से Twitter. 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर है। मिशन से आदित्य-L1 नामक आदित्य-L1 को सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। चारों ओर L1 मंडल कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया जाएगा बिना किसी आच्छादन या ग्रहण लैंग्रेंज पॉइंट के लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय निरीक्षण करने के लिए सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत जिसे हम कोरोना से 4 निर्धार सीधे सूर्य की निरीक्षण का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निर्धार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इनमें से 4 निर्धार सीधे सूर्य की गति का अध्ययन करेंगे। कोरोना अन्य 3 निर्धार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम कोरोनल तापमान को समझने के लिए मास इजेक्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम सामने प्रस्तुत है आदित्य-L1 अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य-L1 कर्टेन रेजर। The PSLV-C57 is prepared to launch the 1,480 kg Aditya-L1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point. L1 spacecraft into Earth-bound orbit is intended to study it will be placed into a halo and how it impacts around the L1 point in 4 months.
The satellite is intended to study which is the center of our solar system and how it impacts and has always fascinated humans is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion which is the center of our solar system and has always fascinated humans. The sun is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion chromosphere and then the corona. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere. The sun's temperature abruptly rises and then the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million. The sun's temperature abruptly rises. The Aditya-L1 mission reaching extremely high values to conduct a comprehensive study of the sun. The visible emission line coronagraph has 7 scientific payloads to investigate a comprehensive study of the sun and the dynamics of coronal mass ejections. The visible emission line coronagraph, the solar ultraviolet imaging telescope, the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections near ultraviolet light and detects fluctuations in solar imaging telescope. Suit payload scans the solar particle near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. For Aditya, Papa payloads investigate the solar wind experiment aspects as well as plasma analyzer package. For Aditya, the solar payloads investigate the solar wind and energetic ions. As well as energy L1 orbiting X-ray spectrometer, the solar low energy analyze X-ray flares from the sun over a wide energy L1 orbiting X-ray spectrometer payload is designed to analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic measurements of charged particles and fields at L1. And is dedicated to studying the sun to take across several measurements of charged particles and fields point at L1 is located around to studying the sun across several energy bands. Between the sun and the Lagrange point L1 is located around 1.5 from a vantage kilometers that provides a continuous view of the sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories will once again demonstrate its position in space exploration. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV-C57 Aditya-L1 mission has been 24 hours from the launch time. It had started yesterday. The countdown for PSLV-C57 during the countdown, Aditya-L1 mission have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. It had started yesterday. The propellant have been serviced into the launch vehicle during the countdown. Critical activities have been carried out on the launch vehicle and control operations have been charged to propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The onboard batteries have been charged and control operations have been charged to pre-launch. Now in a little while we will go to the onboard batteries have been charged for which the preparations are underway. Now in a little while we will go to the automatic launch sequence initiation for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Mission Director Roger. अभी आपने सुना Mission Director Roger. Confirms readiness of all उपग्रह निदेशक, TCTC, रेंज निदेशक, data lovers of planet, टेलीमेट्री SHAR 1, टेलीकॉमांड SHAR 2 निदेशक station. तथा यान निदेशक तीसरी ने कॉर्पोरेट। अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात T-16 minutes and सभी counting. आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Director, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission.
SDS servers activated. MC अभी confirmed आपने data देखा from SHAR 1 इस and मिशन SHAR 2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus SR 15 बीजू minutes ने and counting. इस मिशन का hereby authorize us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, rudder chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system activation in progress. आदित्य-L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य-L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively.
The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present stage of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates, and the last and the fourth stage of the rocket, together with the Aditya-L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at SHAR, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya-L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya-L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya-L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य-L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV-C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य-L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All subs are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। VSPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift-off of PSLV-C57 with Aditya-L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground lit strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। SHAR and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently,
The third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV-C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Charhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful
separation event of the third stage of PSLV. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya-L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें
एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multislit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope Suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नित भार के बारे में जानते हुए
इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य-L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya-L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi,
PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Thampi, PI of PAPA, Plus 25 minutes. and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya-L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections like జ్ఞాపకార్థ స్థితి కూటమునకు నాయన మీరు మమ్మల్ని ఈ విధంగా సమకూర్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మా యొక్క సీఎం గారిని, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం అంతటిని, బంధువులను, స్నేహితులను, రక్త సంబంధికులను, నాయకులను, ప్రజలను, శ్రేయభిలాషులను క్షేమంగా నాయన ఈ ఘాట్ యొద్దకు నడిపించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు. పాటల ద్వారా నిన్ను స్తుతించడానికి సహాయం చేశారు, మీకు వందనాలు. మా
మిచ్చినటువంటి తా పూనుకొన్న కార్యాన్ని సంపూర్తిగా సాధించి కృతార్థుడగు వరకు అహర్నిశలు కష్టించి శ్రమించిన మహానుభావుడు శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కాలం గడుపుచు ఆయన 8వ వచనంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా సదాకాలము యెహోవా నా గురి, యెహోవా యందు నా గురి నిలుపుచున్నాను, ఆయన నా కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. అనగా తన యొక్క ధైర్య స్థైర్యములను తన యొక్క నడకలో రాజ టీవీలో నడుస్తూ దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, నా ప్రక్కన ఉన్నాడు అన్నటువంటి ఒక భావన చేత తన యొక్క నడకలో మార్పు లేకుండా దేవుని సన్నిధానమును తన తలను ఎత్తుకొని నడిచినటువంటి మహాధీరుడు శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఎందుచేతనగా ప్రభు కృపామృత దృష్టి పడసినటువంటి వారి జీవిత ధ్యేయమును సఫలము చేసుకున్నటువంటి వారి వ్యక్తులలో ఒక సజీవ సాక్షి శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. నిజమే, దేవుని కృపామృతాన్ని పొందాడు. ఆ కృపామృతం చేత అభిషేకించబడినటువంటి వాడు దేవుని యొక్క కృపలో భద్రపరిచి తన యొక్క జీవితంతో పాటు తన కుటుంబ జీవితాన్ని కూడా దేవుని యొక్క ఆశయాలలో నిలవాలని లేదా వారి యొక్క జీవితం ఆయనతో పయనించాలని చెప్పేసి ఆశించినటువంటి మహానేత శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. దేవుని యందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా, నేను ఎక్కువగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఎందుకనగా సమయానుకూలమైనటువంటి అనగా సమయోచితమైనటువంటి భావన చేత మనం ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాను. మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి తిరిగి ప్రయాణంలో ఆలస్యం కాకుండా వెళ్ళాలన్నటువంటి తపన చేత ఆలోచన చేత ఉన్నారు గనుక మనం ఎక్కువగా లేకుండా కొన్ని మాటల చేతనే దేవుని వాక్యాన్ని ముగించుకుందాం. కీర్తనాకారు 103వ కీర్తన ఏమంటాడంటే, ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కట్టలను అనుసరించి నడుచుకుని వారి మీద, యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఆయన కృప యుగ యుగములు నిలుచును అంటాడు. దేవుని యందు ప్రియ స్నేహితులారా, వచ్చినటువంటి ఆదరణకర్తలారా, నిజంగా ఇది ఎలా ఉంటుంది అనంటే యుగ యుగములు కూడా ఆయన యొక్క జీవితాన్ని మరపు రానటువంటి జీవితముగా మిగిల్చినటువంటి వాడు శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. సృష్టి గతించినేమో కానీ సృష్టి గతించినా much longer distance, and then this opportunity came in, the Lagrange తన యొక్క అయ్యగారి యొక్క ఉనికి స్థిరముగా నిలవబడుతుంది అని మనం జ్ఞాపకం చేయబడతాం. ఎలాగనగా తాను చేసినటువంటి భాషలను మాటలను ఆయన క్రియాత్మకముగా చేసి ఆయన ఆశలను కలలను కార్యాలను మాటలను వాగ్రూపంలో వెల్లడించిన అవి కార్యరూపంలోనికి దాల్చినవిగా చేయుట కొరకై ప్రశస్తమైన తనలోని తొలి భావాలను దేవుని గూర్చినటువంటివే గనుక ఆయన గుడిలో భజనలు చేసిన, వ్యక్తిగతంగా దైవ సంకీర్తనం చేసిన అవి వట్టి మాటలే కాదు, అవి వట్టి ఉద్రేకాలే కావు అన్నట్టుగా అవి వాహనాలుగా మార్చి అనుభవాలకు దర్శనాలుగా సాధనాలుగా ఉపక్రమించుకున్నటువంటి లేదా ఉపయోగించుకున్నటువంటి మహానేత శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆయన మాటను గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన దేవుని యందు కలిగినటువంటి భయభక్తులను బట్టి, దేవుని యందు ఆయన కలిగినటువంటి నీతిని బట్టి, లేదా ఆయన దేవుని యొక్క కృపామృతాన్ని అనుభవించిన అమృతాన్ని బట్టి, లేదా కృపామృతం చేత అభిషేకించిన అభిషక్తతను బట్టి ఆయన కుటుంబానికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏ విధంగా ఉందనగా, ఆయన కృప యుగ యుగమును నిలుచును, ఆయన నీతి వారికి పిల్లల తరము నిలుచును అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు. సో దేవుని చేత ప్రేమించబడి ఇవ్వబడినటువంటి కుమారుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
ఆ కుటుంబంలో కుటుంబ వారసుడిగా, రాజకీయ వారసుడిగా తండ్రి యొక్క ఆశయాలను, ఆశలను, కోరికలను కలిగినటువంటి వాడై ప్రజలలో ఒకడుగా, ప్రజలతో ఒకడుగా ఉంటూ తన యొక్క పరిపాలనా విధానానికి తండ్రి చేపట్టినటువంటి ఆ యొక్క కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుని చేబూని తండ్రి యొక్క వినయ విధేయతలు, తండ్రి యొక్క ఆ యొక్క ప్రభుత్వ అధికారముతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క చేయుత ప్రజలలో గుండెల్లో స్థానం సంపాదించిన తండ్రిలాగే తన యొక్క చిత్రపటాన్ని కూడా ప్రతి గుండెలో ముద్రించాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా దేవుని వాక్యం అలాగే చలవిస్తుంది. ఆయన నీతి వారికి పిల్ల తరమును నిలుచును. అది వారి యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థలో దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పంధాలో దేవుడు అనుగ్రహించిన వాడుగా ఉన్నాడు. ఎందుకనగా ఈ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అయ్యగారు మరి బందుకోటికి ప్రియుడును, మిత్రులకు విశ్వసనీయుడును, శ్రేయోభిలాషులకు అతి శ్రేయస్సును కోరినటువంటి వాడును, క్రీస్తు నామకులకు సన్నిహితుడును, స్వీయ కుటుంబమునకు ఐహిక ముస్మిక తండ్రి అని ఆయనకు పేరుగాంచినటువంటి వాడుగా తన యొక్క ప్రతిభను చాటినటువంటి వాడు. ఇలాంటి మహా వ్యక్తిని ఈనాడు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవటం అనేటువంటిది నిజంగా ఆశీర్వాదకరమైన దినమని దేవుని మాటగా గుర్తు చేయబడతాం. సామెతల గ్రంథంలో నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకొనుట ఆశీర్వాదకరం. యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల ఆయన కృప భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన బిడ్డల ఎడల ఆయన కృప ఆమేన్ ఆమేన్. మంచిది. అందరము తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని కొద్దిసేపు ప్రియతమ నాయకులు, కీర్తిశేషులు, దివంగత నేత, మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఘనమైన నివాళి అర్పిద్దాం. కొన్ని క్షణాలు మౌనంగా దేవుని స్తుతిస్తూ మహానేతను స్మరించుకుందాం. Which is available from the aspects payload because it consists of two sensors, Swiss and STEP, essentially giving you in two different energy bands, and therefore we'll be able to quantify the CME, CIRs and all the processes which is happening on the sun which gives out coronal mass ejections. Thank you. సర్వశక్తి మిక్కిలి కృపా కనికరములు కలిగిన మా ప్రభువా, నీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ స్థలము మీది, సమయము మీరిచ్చింది, సమస్తము మీ వశంలో ఉన్నవి. మేమందరము మీ పాదముల చెంత ఉన్నాము. నీ కుమారుడు, మీ అభిషేకం పొందినవాడు, ఈ భూమి మీద తరతరాలకు చెరగని ముద్ర వేసిన శ్రీయుతులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. నీ నామానికి ఘనత తీసుకొస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంతమంది చేరి వచ్చారో ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దర్శించండి దేవా. రక్షించండి, ఆశీర్వదించండి.
పాడిన పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందారని నమ్ముతున్నాను. And also the నీ దాసుని నోట పలికిన సుభాషితాలన్నిటినీ శుభవచనాలుగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నిండారుగా ఫలింపు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభువా. స్తోత్రములు. రాజా, నీ సన్నిధి, నీ కటాక్షము, నీ వాత్సల్యత డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారి కుటుంబీకులందరి మీద కూడా ఫలింపచేయండి, కుమ్మరించండి దేవా. స్తోత్రము. ఆత్మక ప్రశాంతతను చేకూర్చు వాడవు నాయనా. స్తోత్రములు. తల్లి విజయమ్మ గారిని మీ హస్తములకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాను. నిండారుగా మీరు ఆయురారోగ్యములు అనుగ్రహించండి. నీ కుమార్తె ద్వారా మీరు మహిమ పొందండి. రచనల ద్వారా, ఆమె రచనల ద్వారా అనేకులను రక్షించండి దేవా. స్తోత్రములు తండ్రి. అభీష్టం నెరవేర్చండి దేవా. హృదయ అభిలాష నెరవేర్చు దేవుడవు. మనోవాంఛను సిద్ధింపు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మా ప్రియతమ నాయకులు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని క్షేమంగా మా మధ్యకు నడిపించినందుకు నిండు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రయాణమంతట్లో క్షేమమునిచ్చావు నాయన. వారి పరిపాలన అంతట్లో సుభిక్షంగా ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రభ సంతోషంగా విరజిల్లేటట్లు చేస్తున్నావు. ఇక ముందు కూడా చేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. వారికి ఆయురారోగ్యములు ప్రసాదించండి. మంచి వివేచనతో ఎప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్ గా తండ్రి ప్రభ తీసుకున్న డెసిషన్స్ అన్నిటి కూడా ప్రభ ప్రతి ఒక్కటి కూడా చక్కని రిజల్ట్ ఇచ్చేటట్లు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. అనేక మంది చీకటి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేటువంటి వ్యక్తిగా నీ అభిషేకము కొదువు లేకుండా రెట్టింపు కొలతలేని అభిషేకం నీ కుమారుడికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా. స్తోత్రములు. ప్రతి స్థలంలో తలెత్తుకుని విజయ దరహాసంతో తిరిగి వచ్చే కృప దయచేయు నాయనా. స్తోత్రములు. సతీమణి భారతమ్మ గారి విషయంలో ప్రార్థిస్తున్నాను నాయనా. నీ కృపలో వర్ధిల్ల చేయండి. చక్కని నాయన ప్రభ గైడ్ లైన్స్ తో ముందుకు నడిపిస్తూ తండ్రి నాయన వారి ప్రార్థనకు ప్రతిఫలమును దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను దేవా. స్తోత్రములు. వారి బిడ్డలు హర్షమని వర్షమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ప్రభు. నీ సన్నిధి, చక్కని భవిష్యత్తు, బ్రైట్ ఫ్యూచర్, ఎక్సెల్ కెరీర్ ఆ బిడ్డలకు అనుగ్రహించు దేవా. స్తోత్రములు నాయన. రాజశేఖర రెడ్డి గారిని, విజయమ్మ గారిని ప్రేమించి ఇచ్చినటువంటి నాయన శ్రమలమ్మ గారిని బట్టి తండ్రి ప్రభా, అనిల్ కుమార్ గారిని బట్టి, రాజాబాబుని బట్టి, అంజలి పాపను బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను తండ్రి. వారి ప్రయత్నాలన్నీ సఫలం చేసిన ఆయన విరోచితముగా ముందు అడుగు వేస్తూ ఉండగా ప్రతి స్థలంలో కూడా ప్రభా విజయాన్ని వరించేటట్లుగా సహాయం చేయమని అర్థిస్తూ ఉన్నాం. కృప చూపించండి నాయనా. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని ప్రేమించి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మా ప్రియులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అభిమానిస్తూ వచ్చిన వారు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ స్థలంలో అనేక మంది అధికారులు, నాయకులు, తండ్రి ప్రభువా, కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గణమంతటిని మీరు చూస్తున్నారు తండ్రి. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాయన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారిని ఎంతమంది జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నారు. వారందరి కుటుంబాలు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా. స్తోత్రములు తండ్రి. నీ సన్నిధి కాంతి ఉదయింపచేయండి ప్రభువా. రాజశేఖర రెడ్డి గారి అన్నదమ్ముల కుటుంబాలందరినీ మీ హస్తములకు అప్పగిస్తున్నాను. జార్జ్ రెడ్డి గారిని బట్టి, భారతమ్మ గారిని బట్టి నాయన వారి బిడ్డలను బట్టి స్తుతిస్తున్నాను తండ్రి. నాయన వివేకానంద రెడ్డి గారిని బట్టి, వారి సతీమణి, వారి బిడ్డలను బట్టి కూడా నేను స్తుతిస్తూ వారిని దీవించమని వేడుకుంటున్నాను. విమలారెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభు. వారి పరిచయలను దీవించండి, వారి కుటుంబాన్ని దర్శించండి. వారి బిడ్డలు బట్టి కూడా నేను స్తుతిస్తూ వారిని దీవించమని వేడుకుంటున్నాను. విమలారెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభు. వారి పరిచయలను దీవించండి, వారి కుటుంబాన్ని దర్శించండి. నేను ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన సుధీకర్ రెడ్డి గారిని, వారి కుటుంబమును కూడా మీరు దర్శించండి, ఆశీర్వదించండి. నాయన రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారిని, వారి కుటుంబమును దర్శించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన రక్త సంబంధికులు ఉన్నారు నాయన, బంధుమిత్రాదులు ఉన్నారు. అయా నీ కృపలో participating in this discussion, and now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya-L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है।
यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV-C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिप बॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy piece of news here. Normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहाँ से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं।
इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार की भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya-L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya-L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya-L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य-L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य-L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य-L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इसके गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान
आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के परीक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है। अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य-L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में कुरु स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event next is the separation event of Aditya-L1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर कुछ ही क्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 का सफलतापूर्वक अंतक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya-L1, ISRO has developed advanced flight dynamics software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya-L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। Aditya-L1 mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya-L1 separation. The mission has been accomplished. PSLV-C57 has injected Aditya-L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV-C57 Aditya-L1 mission is accomplished. आदित्य-L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space Shri S. Somnath. सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए।
Congratulations. The Aditya-L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya-L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya-L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. So with me, the mission executives are there. Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shaji, the director of the satellite project. So let them join me. Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh. So I request him to speak a few words. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya-L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the Nijri NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. May I request the project director of Aditya-L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya-L1, and I'm extremely happy that Aditya-L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya-L1 solar panels are deployed,
and the spacecraft to be normal. And Aditya-L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans-L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun-Earth Lagrangian point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the center directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor U.R. Rao, who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbit insertion and further great science output from the Aditya-L1 mission. Thank you all. Sri Biju, the mission director and the project director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya-L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed very it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV, and all our family members. With this, our capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri M.J. Lal, as well as Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director, in leading the entire campaign. I wish our satellite team an excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us, and we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya-L1 mission, just following the Chandrayaan 3 activities, and all of you are aware that the lander